17 ile başlatıyorum. Muhtemelen CFX tarafında bir değişiklik olmadığını tahmin ediyorum. Anlamlı bir değişiklik. Siz de aynen kullanabilirsiniz. Ben genelde Workbench üzerinden çalışmam. Ee, Standalone çalıştırırım CFX'i. İngilizceye geçiyorum. Okey. Unuttum. Okay. Uh, let's continue on Workbench. ANSYS Workbench. The the strategy I would like to offer you is creating different CFX session. For instance, centrifugal design. Okay. Then you can see that this menu also contains the mesh. Okay. But I tend to use mesh separately. Okay. I don't have a design modeler. That's why I'm sorry. I don't have a space claim. That's why I'm continuing on design modeler. Okay. Right click and new design modeler geometry. Somehow it's quite slow. Okay. Design modeler has opened. And choose import external geometry file. Okay. Select your exported file. Step would be better. Click generate. Now we have 4 parts and 4 bodies. If you would like to use the conformal mesh, which means the surface element of the mesh connect each other node to node. That's why select all of them and right click and form new part. Okay. Each part has its own name automatically since it came from the CFTurbo, and you can see some split surfaces here because of the CFTurbo export. Let's try to
repair those. Click delete and face delete. By control. Okay. Like. Not sure it's going to repair it, but I'm trying. Yes, it's repaired. Okay. Then the other side. Delete and face delete. Okay. Then double click the mesh. Okay. Okay. Now we need to name the specific surfaces. Okay. How could you name it? Select surface picker. Okay. Yeah. And those are front wall. Right click, create name selection. Front wall. Okay. With control select all of them and create name selection. Back wall. Okay. Select those. Let's name it circular wall. Okay. Let's name it duct. Okay. This is our inlet. Let's name the extension part and create name selection. Extension. This is our outlet. Okay. Then I'm hiding this component. Hide body. Select all those faces. And create name selection. This is in interface. Okay. Yes, I know this is a little bit challenging, but you have to do this. Right click, create name selection. Oh, forgot to select those. Yes. Okay. Let me check it. 27 surfaces. We have 9 blades. That's okay. It's correct. It should be 27. Let's select hub surfaces.
Right click, create name selection. Okay. Okay, that's correct. Let's hide the volute part and let's name it this section as out interface or simply out. Okay. Okay. Let's check the name selection. Okay. It seems I've select all faces and name it except the impeller blade surfaces. Yeah. It could be easy to select all of them and the high faces. Only left part is blade. Select box select. Okay. Check it. Right click. I need to find the surface open. Yes, 36 is correct. Okay. You can see here this surface is left here, but it's not important. I would like to combine and the volute part and extension part. That's why I will not put name on here. No need. Okay, let's put some inflation layer. Okay, inflation layer means boundary layer mesh. Okay, and select name selection. You should select the wall belongs to volute and impeller. Okay, hub and shroud, blades, outer wall, front wall, back wall, circular wall. Okay, now you can see the red zone, which means wall zone. Creates inflation layer. Inflation layer means you may need a mesh elements close to the wall. You need finer elements. That's why we use inflation layer. And smooth transition is initial settings. Let's left it as smooth transition. And insert method, impeller and the volute should be tetrahedrons. And this should be the sweep one. How many elements would we need? Let's 35. And this should be sweep method as well. Let's make it 60 elements. Okay. Show hidden faces. Let's mesh it step by step. Select body picker. Okay. Select rotor. Right click. Generate mesh on selected bodies. Okay. Let's see. This is initial settings. Terrible, right? So you should adjust the mesh settings here. The physics reference is should
Physics reference should be CFT, and solver preference CFX. Sizing, always choose proximity and curvature. And the relevance center should be medium. Medium is okay. The curvature normal angle, let's make it 12. Number says across gap. You should select the minimum 3 or 4. But in this term project proposals, it should be, it could be 2. Okay. As for the minimum size, you may remember our blade thickness is 4, so 2 element is okay for the leading edge and trailing edge. Okay, and the maximum face size, let's make it 15. Those are experience values. I have no short guide to this sizing, initial sizing. Right click, generate selected mesh, selected body. If your meshing process take too much time, then you can say that the sizing is too low. That's okay. Error. Inflation layer generated did not complete. Yes. There is an inflation layer error. Let's pass this error by hiding inflation. Okay. I'm suppressing it. But you should put in some inflation. Let's make it again. Maybe this part causes problem. Okay. Let's back to design modeler and fix those surfaces. Okay. I would like to delete this spike. Right click, select. Okay, let's merge it. Okay, clean. Let's clean out. I would like to create a single surface here. Okay.
Let's merge them all. Yes, way more clean. And hide impeller and show void. I haven't merged them all because this surface will be interface surface with rotor outlet. Okay, that's why I would like to keep it. Okay, back to measure, right click the geometry, update geometry from the source. Now we should have cleaner geometry. Okay, we should check our name selection because the surface has changed. Okay, hide impeller, and let's name it out interface again. Okay. Let's make interface. Now we can select the shroud as a single surface. Now we can select the hub as single surface. Okay. Blades not changed. Stay there. Okay. Let's unsuppress the inflation layer. Let's try to mesh again. It would be better to merge those surfaces as well, but I missed it. Always start meshing from the rotor because the most complex part is rotor. Okay. Yes, without a problem. Okay. Right click on the volute and generate mesh. Now I'm meshing part by part. Then since I've selected form new part here, the mesh nodes continued from the rotor. Okay, great. And generate mesh on selected bodies. I select sweep method, and we need to clean out this one as well. Sorry. Okay. We should reselect inlets. We should reselect ducts. Let me check the in interface. Okay, that's fine. Okay, let's mesh it again.
Hard points are not supported and might be ignored for 2D pre-inflation. We get this warning because our mesh is quite coarse. Okay. Let's make it finer. But student license may not support higher mesh elements. As far as I remember, they support 500,000 elements per simulation. Maybe it has changed already. Okay, still get this error. Okay, let's try again. No. Okay. Let's try this one. Okay, that's sweep one and then that's okay. As for this one, I've changed this sweep methods to tetrahedron ones. Okay, and inflate this method, name selection, and select duct. Okay, let's make it tetrahedron. Sweep is more economical in terms of mesh element count. Tetra is okay. Okay, now we have mesh completed. You can check the element count here, and you can check some mesh metrics and quality and other properties of the mesh. But we have no time to control these specs. That's fine for your term project wise. Okay. Okay. Time to time, don't forget to save your project, because the workbench could be quite unsteady. You may lose all your efforts. Okay. Now, I can select on the left clicked and transfer to the setup. Okay. Now, CFTurbo has lost the mesh section. Mesh transferred to this one, and we can go to directly to setup. Once the setup is done, I can duplicate this one, okay, and may call it centrifugal off design low 1 instead. Why I use this method? Because you need the pump curve or fine curve, right, at the end of the project, and you can use different boundary conditions with different steps. For instance, duplicate it and off design but high one, so you can get different results and put your performance curve. Okay, let's continue design one and double click setup.
I think it needs an update. Okay, you can see our domain came here. Now analyst type is steady state is okay for the moment. The best practice is a transient one, but for the transient one you need first a steady state result to define the initial result, because the transient one, it's very difficult to obtain some results from to cold start. That's why you need steady state results. Okay, and we have 4 domains, right? One inlet section, one rotor, one volute, and the extension. Let's combine extension and the volute together, so we need 3 domains. Okay, so insert flow analysis, insert and domain. Let's make induct. Okay, and select induct. Okay, and let's put rotor domain and select this one, and let's put volute domain. And this one. Okay, together. Okay, as for the materials, we use air, but our design density was 1.2. Let's make it 1.2. Okay, induct, rotor, volute, and let's start with volute. Let's put some boundary called front and back wall. Okay. Select wall and select by this front wall and back wall. Okay. Let's add circular wall, outer wall, no problem. Okay. Let's insert a boundary extension. I separated from the volute domain as a naming because you may need to define free slip wall on the extension section, because this is only CFT proposes extension, and there would be some losses here. At least you can eliminate the friction losses at the extension of the outlet, okay, by giving them a free slip wall. Okay, that's why I separate them to the overall volute domain. Okay. And as for the rotor, there should be a boundary called hub. It is a wall. Okay. And it should be boundary called shroud. Select name automatically. That's why we named it on the meshing session. Okay. Insert blades. Okay. They select blades automatically. Okay. Induct. Not too much details. There's a duct here, and this is wall. Okay. And this is an inlet boundary. I always choose to define total pressure 0 or whatever you want. Okay. But total pressure inlet is a good boundary condition. As for the outlets, insert boundary
outlets. Let's make it the mass flow rate. As you may remember, our mass flow rate was 8,500 divided by this 2 cubic meter per second times density, and you can get this number. Okay, this is our mass flow rate. In fact, we have defined a certain volumetric efficiency. You may prefer to divide this by our volumetric efficiency. This is more correct for the rotor flow, and this value is more correct for the volute flow. Let's take it volute flow one. Okay. And you need some interfaces here. Okay. Domain interface. First interface between stationary and rotating parts is in duct section. Okay. In interface, the first side of force domain is induct and second domain is rotor. It's not general, it's general connection, but frame change mixing model should be frozen rotor. Okay. And the surfaces are this one and this one for the rotor. It is automatically selected. Okay. Now we have an interface between the stationary and rotating part, and there should be another interface between rotor outlet and volute inlet. Okay, let's name it a out interface. And rotor, and the other part is volute. Frame change mixing model frozen rotor. Okay. And not this one, but this one, yes. Then volute one is automatically selected as well. Not entirely sure. This is volute. Okay. And rotor. Okay. Okay. There's an error, but we can fix it. Yeah. At the beginning, they create a default interfaces that made a conflict, and I delete the default one, only left the defined one. Then error is gone. Okay. So what was our angular speed? Heat transfer, isothermal, non-heat heat transfer. Select none. As for the turbulence model, K epsilon is a simple and good turbulence model. Shear stress transport is the more accurate one, but we have not some sophisticated mesh here, so select K epsilon because shear stress transport is not easy to converge. Okay, but this is more realistic with good mesh. Okay, but our mesh is not good. Okay. And our rotor domain is stationary domain or rotating domain. It is rotating domain, and we need an angular velocity here. Select revolution per minute. And what was our RPM? 2,180, 980. But this is minus. Why minus? Because the right hand rule is here. Put your thumbnail to the positive Z direction, and your rotor should be rotating like this. So the rotation direction is negative. Okay. Okay.
And this should be okay. Yes. Now our rotor is rotating, but in frozen rotor approach, the rotor position against to the volute is not changing. Okay. Uh, as name suggests, it's frozen. Okay, that's why transient simulation is more accurate, because in transient simulation this rotor's position has changed. Okay, uh, and because the cut water and rotor blade interaction is important in turbo machinery. So steady state approach is a simple approach, not the most accurate one, but you can get some results. Okay. And what should we do? Let's check solver control. The initial settings is the max iteration is 100, is quite low. It should be at least 1000. Okay. Auto time scale. Okay. Residual targets should be, this is okay. Okay. And we need some monitor points, so we need some expressions. Okay. Here at the expression section, insert an expression. Let's call it power. Okay. What we need to calculate power, we need some function, and torque on z-axis at locator, physics locator, two-dimensional and blades. Okay, plus what I need next, and we need also hub torque, right? This is CFX expression language. You can check, you can use this one if you follow the recording next. Okay. If you want a more realistic results, because there is another surface interact with volute in here, but we neglect this domain. So multiplication by 2 for the hub and shroud could give you a more realistic power value, because there's a disk friction outside of the rotor, but we neglect it by not modeling this part. But multiplication by 2 could give you a approximate value, more realistic value. Okay, we should multiply it. Yes, okay, say okay, and let's insert an expression. I can't remember, there's an omega value here. No, omega is not a default one. Let's define omega. And what is our angular speed? Don't forget the units, guys. Okay. And power should be torque times omega, right? Okay. Click on evaluate. Ah, okay. Because there's no torque value at the moment. Okay. We need another expression as delta total pressure. Okay, function locator based area average total pressure
at outlet minus total pressure at inlet. Since we already know the flow rate, since we defined as a boundary condition, no need to monitorize the flow rate. Okay. Now, at the output control, there's a backup section. Always put some backup, and every 50 iteration, program saves a backup file. For the monitor object, I put power. I use double R because it shouldn't be in same name with the expression itself. And delta total to total. Expression, right click, you can use right click, select an expression. Okay, fine. It seems we have ready to run this case, our design point case. Back to workbench, double click on solution. You can select parallel, depends on your license. Okay, in this case I can select the four partition. Much partition means faster solution. You can right click here and click new monitor, delta P. We can monitorize delta pressure during the solution. Erman webinardayım, çıkınca arayayım, olur mu? Online'dayım. Tamam, okey. Hadi bakalım. Tamam, okey. Tamam, tamam ya. Tamam, tamam bravo. Tamam, okey, bye bye. Bye bye. Monitor and power. So, for the given units, power means the watt. Okay. Delta P is quite high at the moment, but it's too early. Okay. Now, in CFX practice guide, in general manner, these residuals should be down to this level. Okay, but it's not necessary to accept convergence, because what we are looking for delta pressure, right? So we should check the delta pressure value. So this should be our convergence criteria, not RMS. Okay. Also power as well. That's why we perform the simulation. We should get the power level and we should get the delta pressure level. So following these values is more meaningful to get convergence decision. Okay, because this residual maybe stay high because of some recirculation zone and etc. And but if delta pressure is stable, then you can assume your simulation has converged. Okay. This is for the radial one, and for the axial one, almost same setup, but in the axial one, there is no connected shroud with the blade, right?
That's why there's a small gap between the blade and shroud. And shroud is not rotating. In this case, according to my monitor point, delta pressure is slightly lower than expected, but not converged yet. We should wait some. I can boost solution by adjusting time scale. Although it's a steady state, but there's a time scale here in solution. But do not try it at home. Now it's around 24,000. Uh, what was our goal? Our goal was 5,000, 5.5 thousand. Why we have a lower delta pressure at the moment? One reason could be this is a steady state simulation, and always in transient case, pressure rise will be higher than the steady state, and the transient one is the more correct one. Okay. In any case, if you are not happy with this solution and if your target and the solution does not match each other, and you should revise your design. Okay, how? For instance, you should put lower aerodynamic efficiency. Okay, or you should put you should update your additional higher dynamic efficiency. Maybe those are too optimistic. Okay. Aynı anda ANSYS license does not allow the setup and solver can be open at the same time. Strange. As you can see, our total pressure difference is getting higher by higher in every step. Okay. Since I boost the simulation, convergence is will be convergence will be quicker. And 15 kilowatt is our shaft power. Let's check our expectations again.
This is our hydraulic power output, and 15 kilowatt is sensible value, right? Since the efficiency. Okay. And since we have not met the delta pressure target yet. Okay. I'm stopping this simulation, and you can continue on your own to the end. Okay. And I would like to show you an axial one. This is segment simulation. In your meshing process, you should define these periodic surfaces. Okay. This surface and this surface. And this surface and this surface should be defined as periodic interface. Periodic interface is like this. In the same domain, you should select rotational periodicity and you should select each side of periodic surface. Okay. And in axial one, the main difference on the shroud section and on the rotor shroud is not actually rotating, but you are rotating all domain. So shroud is rotating also, but in reality shroud is not rotating. To mimic this situation, you should select the wall velocity and counter rotating wall. Okay. Counter rotating wall means this wall is artificially rotating other side than your rotation direction, and it's cancel each other, and shroud mimics like not rotating. Okay. After that, now we have a solution. This is a pause solution, but we can get we we can already get the results, wrong or correct. You can get some colorful images. Okay. Then if it's okay, you can right click it and duplicate it. And you can change your boundary condition, for instance, mass flow rate, and run it again to different point of the boundary. Okay. Now I would like to hear some questions. If you have any. Emir, you look like you have question. Hocam, in the beginning, we repair some surfaces, but then we choose, we group the surfaces in the next step. Do we always have to repair the surfaces, or how can we decide which surfaces we should repair? Emir hiç anlamadım ya. Çok istedim yani. Hocam en başta şey yapmıştık ya, surface'ları repairlemiştik ya. Evet. Ondan sonra da gruplandırmıştık. Evet. Bu repair'ı hangi kısımlara yapacağımızı nasıl seçiyoruz? Bir de sanki grupla, yani grup içine aldıktan sonra repairlemeye gerek yokmuş gibi geldi ama var mı o gerekli bir adım, yani onu tam anlayamadım. You're asking repairing, right? Yes. I've tried to repair it because the surface was so splitted, right? So splitted. It's difficult to pick each split surface, and some split surface create and some spikes, some they call the slivers. Okay, and that's why you need to eliminate them. Okay.
I usually use the SolidWorks to CAD repair, but in, in your project, I try to keep it simple as much as possible. So without any commercial CAD package, you can clean your data like this. Okay. Why I clean that? Because there was a spike, there was a mesh error, that all caused by these little surfaces. Because I choose the patch conforming mesh. Patch conforming mesh means they follow these split surfaces. They try, they're not passing through. Okay, if it's not the patch conformal and patch conforming, if it was a patch independent, those small surfaces would not be matter. Okay, but in this case it was matter, and patch conforming method is more accurate method, so I need to clean that. Okay, but this cleaning does not mean the, the solving out the details. Contrary, it's follow all details, but not split way. Okay, and for instance, this section is this section was split into two pieces, right? And rotor interface section split into 9 pieces, and these 2 pieces and 9 pieces combined together, they create small little sections as well. Okay, so I would like to eliminate all of them. Okay. Hocam bir de en başta bir şey eklemiştik ya ortadaki kısma blade'leri bir tık daha böyle kesik yapmak için. Sonradan bu meshlerken hata vermişti. Orayı kaldırmıştık. Bu Nereye kısma doğru Karşı misin Emir? Kaçırdım yine. İyi duyamadım daha doğrusu. Bu başta mesh yaparken bir ortada böyle bir şey olmuştu. Onu kaldırmıştık mesh yaparken hata verdiğinden dolayı. Evet. Bu tarz kısımları kaldırmak hani ya diyelim ki kendi dizaynımızda da böyle bir sorun çıktı. Evet. Bunu şeklinde çözebilir miyiz? Bu işte o kısmı kaldırıp mesela beklediğimiz efficiency'yi azaltarak falan. Yeah. I made a mistake at the design section. In the design section, you you may eliminate this little curve here. Okay. Can you see the curve? Okay. Take it like a straight line. Then this problematic surface will be eliminated automatically. Okay. Since it's left from the artificial, I defined artificial hub for the single blade simulation, but I converted to the full stage because Kahraman Hoca expecting the volute simulation as well. That's why single blade simulation is not a case for the centrifugal fan. Okay. As for the axial pump or axial fan, you can still use the single blade solution. Okay. Hocam bir de bu inflation kısmında bir hata çıkmıştı galiba biz yaparken. Yes. Onu tekrardan ekledik mi sonradan? Ekledik. Ha, tamamdır. Tamamdır, teşekkür ederim. Hocam Çok özür ben dilerim. Bazen inflation layer'da hata olabiliyor. Tamam. Yani inflation layer ne? Aslında bir yüzey mesh'in üzerine katman katman bir layer atıyor üst üste. Hatta inceden başlayıp kalına doğru giden. Tamam. Ben öyle bir hata olduğunu varsaydım ve o yüzden bir inflation'ı kaldırayım deneyeyim dedim, ama hatanın devam ettiğini görünce anladım ki zaten mesh'in kendisinde bir problem var. Okay. Sendeyiz Onur. hocam ben rica edecektim. Expression yazarken formül yazmıştınız ya. Onları chatten bizimle paylaşabilir misiniz? Hatta paylaşmam. Videodan bakamaz mısınız? Tabii ki paylaşırım, gönderirim ben. Ben şeyi de gönderecektim, bir PowerPoint gönderecektim Onur Atay'a, Sayın Onur Atay'a. O da size iletir expression'ları. Tamam. Hocam ben soracaktım acaba. Neşegül sen misin? Görünmüyorsun. Ha, Ben tamam. açıkçası soracaktım. Bu mimarların farklı farklı türleri var ya hani. Onun hangisini seçtiğimiz önemli mi acaba? Good question. Şimdi
So design mode is fixed because the blade shape is circular, two-dimensional. Okay. If I select let's say freeform 3D. Now we have three options. Did you mean that section, Neşegül? Mean line? No. Actually şey kastetmiştim ben. Hani o değiştirdiniz yani işte 3 boyutlu falan filan diye. Bir önceki section'da. Evet. Evet. Orada hangisini seçtiniz? Hani mesela sabit oluyor veya biz kendimiz oynatabiliyoruz bunları. Tamam. Hani, Yani sen dairesel bir kanat seçersen eğer, senin vakan vantilatör mü? evet. Evet falan. Şimdi dediğim gibi iki boyutlu ve circular seçersen zaten işi Öklit ve Pisagor'un insafına bırakıyorsun. Yani bir şeyi kontrol edemez hale geliyorsun. Öyle değil mi? Çünkü sen belli bir radyal konumda belli bir açıyla hücum açısı yaptın. Belli bir açıyla da terk açısı yaptın ve ikisinin bir daireyle arkla birleşmesini emrettiğin anda zaten kilitlemiş oluyorsun şeyi. Senin oynayacak hiçbir yerin kalmıyor. Ama freeform seçersen mesela iki boyutlu freeform seçersen hub span'inde oynadığın zaman bütün span'ler oynamış oluyor haliyle. Ve hub span'inde bu geçişi bu seçeneklerle ayarlayabilirsin. Yani conformal mapping diye bir metotla ayarlayabilirsin. Aslında tüm yaptığın hücum kenarından terk kenarına olan transition'ı ayarlamak. Tamam. Hangisi muteberdir? Hangisiyle şu kritere güzel uyan bir çark elde ediyorsan ve benim size tavsiye ettiğim açının hafifçe yükselip aşağıya indiği bir dağılım elde ediyorsan o muteberdir. Tamam mı? İkisi de aslında aynı amaca farklı yöntemlerle hizmet eden şey. Ama ne olur? İşte çuvallarsınız, batırırsınız bir yerde. İşler karman çorman olur. Geometri saçma sapan bir yere gider. Hemen gelirsiniz şuraya ekranı görüyorsanız. Buradan reset to default dediğiniz zaman her şey default değerine geri döner seçtiğiniz kanat tipi için. Tamam. Ya mesela ben bir eskiden Samsung makine sanayinde çalışmış bir abi vardı. İzmir'de Üstüner Pompa diye bir yerde. Bana bir şeyler anlatıyor. Bir böyle diyor programlar yoktu eskiden diyor. Biz diyor böyle yapardık falan. Tahtaya bir şeyler hatırlayabildiği kadar çizdi. Abi baktım conformal map'i çizdi. Onlar eskiden manuel çizerken conformal map'le yapıyorlarmış bu işi şeyde. Ama mesela benim elim pratiğim alıştığı için ben mesela genelde şeyi seçebiliyorum. Yani blade angle distribution seçebiliyorum. Blade angle distribution seçip kanat açı dağılımının nasıl olacağını kendim konfigüre edebiliyorum yani ve iyi sonuç alıyorum bundan. Ama conformal map daha kontrollü böyle kanadınızın abuk subuk şekillere gitmesini engelleyerekten yapmanıza yardımcı oluyor. Bir de blade loading var. Blade loading çok güzel bir konu. Özellikle bu accurate kriteriye bir türlü uyduramıyorsanız pasajınızı, tamam mı? Blade loading'i seçmeniz çok faydalı olur. Ama tabii ki üretim için çok kolay bir şey üretmiyor. Çark çıkartmıyor size. Bu aslında CFTurbo'nun rakibinin şeyiydi. Çıkış noktasıydı blade loading ile dizayn yapma. E, Sanırım bir İngiliz firması, ismini hep unutuyorum. İşte turbo üzeri -1 olarak yazılıyor firmanın şeyi. Bizimkiler ya onu biz de yaparız istersek falan dediler. Bunu çıkarttılar. Ama ürettiği kanat şekilleri genelde çok kullanışlı olmuyor. Bir de siz accurate kriteriye uyuyorsunuz. Yani hiç flow separation olmuyor gerçekten neredeyse blade loading ile yaptığınızda ama istediğiniz basıncı da vermiyor. Anladın mı? Yani no pain no gain arkadaşlar. Neşegül sen tatmin oldun mu? Cevabını aldın mı? Yoksa ben sorunu yanlış anlayıp bambaşka bir yere mi götürdüm? Neşegül, duyuyor musunuz beni? Pardon, bir an düştüm de. Tamam. Tamam. Sen Cevap sorunun cevabını aldın mı yoksa ben senin sorunu yanlış anlayıp başka bir şey mi anlattım? yok, cevap verdi bana. Ya şey oldu bende sürekli loss separation oldu. Ben de o yüzden şeyi değiştirmiştim mesela hani mean line
şeyi değiştirmiştim. Evet. Logaritmik olarak almıştım separation'ı engellemek adına. Evet. Bir tek Yani onda çünkü separation engellendi de acaba yanlış mı oluyor? Ben mi şey yapıyorum onun için çok sormuştum. çok güzel bir yere getirdin aslında. Senin seçtiğin logaritmik zaten free vortex'e göre logaritmik çıktığı için flow separation imkansız yani. Sen o logaritmik kanadı koymasan da akış öyle gidecekti zaten yani hemen hemen. Anlatabildim mi? Yani o özellikle logaritmik kısmı zaten free vortex'e göre çizildiği için zaten orayı takip ediyor ve ayrılma olması imkansız. Ama sen istediğin basınca da ulaşamamışsındır muhtemelen onu seçtiğin zaman. O Neşegül, kadar şey yapamadım. evet, bakman gereken yer şu relative velocity kısmı. Görüyor musun? Burayı hususen. Yani burada şunu seçip mid plane'in pressure site ve suction site'larını seçip accurate bölgesini ihlal etmiyorsan flow separation olmaz yani büyük ihtimalle. Burası senin kontrol kriterin olsun. Yani hangi metotla yapıyorsan yap. Ama burayı kontrol et. Eğer burada böyle bir şey yoksa, bu bölgeye veya üst bölgeye girmiyorsa, bak üst bölgeye giriyorsa kanadın hücum kenarından itibaren ayrılır, kopar. Aşağı bölgeye giriyorsa kanat pasajının içerisinde bir yerde flow separation olur. Bu da çok anlaşılır bir durum. Neden? Çünkü suction site ile pressure site arasında bir hız farkı var, değil mi? Ama ne yapıyoruz? Bizim kanadımızın suction side'ı komşu kanadın pressure side'ına bakıyor zaten. Yani aynı pasaj içerisinde iki ayrı yüzeyde çok farklı hızlar var. Bu da ne yapıyor? Bir gerilim yaratıyor ve flow separation. Bilmiyorum hocam şey olarak fluid Doğru. dynamics'te gaf yaptım mı ama aşağı yukarı Ya doğru doğru. Separation olması için bir noktada basıncın yükselerek gitmesi lazım flow direction'ında. O çok yükselerek giderse ayrılma oluşur. Evet. O da dediğin gibi şeyde pressure side'daki suction side'daki hızlara çok bağlı. evet. Yani onların arasındaki farkın çok büyük olmamasını Hı hı. istiyoruz. Bu da ne zaman büyük olmuyor? Daha kontrollü, daha kompakt pasajlarda büyük olmuyor. Ama sanayide şey görürsünüz. Ya ben mesela otomotiv sektöründe motor soğutma pompaları görüyorum. Yani pressure side'ın biri Bağdat'ta, suction side Oslo'da. Yani onun ayrılması mümkün değil. Ama o adamların çok verim derdi yok. Anladınız mı? Yani motorun miline bağlamışlar bir tane pompayı. Zaten motor 1000 beygir tank yapıyor herifler. Pompanın tükettiği hiçbir şey değil. Yani verimsiz olsa da umurlarında. Onların derdi küçük olsun. Tamam mı? Öyle agresif açılar koyuyorlar. Dimdik kanatlar. Flow separation ama sorun mu onlar için? Değil. Yani zaten şey gibi e, kelebek konmuş gibi yani. Tankın namlusuna. Hiç umurlarında olmuyor. Teşekkürler. Başka soru var mı? Hocam, sesim geliyor mu? Kerem sen misin? İbrahim. İbrahim. Sesin geliyor ama görüntün yok İbrahim. Genelde konuşanlar öne çıkıyor ama seni göremedim. Görüntülü de Şu an aç. görüntüm kapalı olduğu için Tamam görünmüyor da. Müsaitliğimde hocam kapalı kalsa olur mu? olur olur. Hiç sorun değil İbrahim. E, Öğrenci versiyonu yeterli olur mu? VFX proje için. Bilmiyorum. Yani mesela burada kaç tane eleman attık mesh? Bir bakayım. Kapatmadıysa. Ya burada 2 milyon eleman attık İbrahim. Tamam. Ve yani bence asgari bu kadar olması lazım. Okey. Yani size şey vermiyorsa eğer siz 1 milyonun üzeri ya da 500 binin üzeri artık güncel rakam ne bilmiyorum. Gönüllerinden ne kopuyor. Vermiyorsa yani böyle bir volütlü bir şey yapmak için öğrenci şeyi yeterli olmayabilir. Ama eksenel bir çark yapacaksanız fan ya da pompa blade to blade çözebileceğiniz için çok daha ekonomik. Yani atıyorum ben bunu blade to blade çözseydim tamam veya split çözebilseydim bu mesh'i 9'a bölmüş olacaktım yani. 300 bine falan düşecekti bu şey.
mesh count'u ve çok kolay çözebilecektim. Ama böyle tüm stage'i falan çözecekseniz öğrenci lisansı da dediğim gibi 1 milyonla işte 500 binle falan sınırlıysa size yetmeyebilir. Onun için korsan bandını takmanız gerekebilir yani. İbrahim, sene başında konuşmuştuk bunları. Niye sen student Ee, versiyonunda kaldın? Yok hocam, ben indirdim de bir tane crack'ti. Sonra sorun çıktı. Olur mu diye sorayım dedim. Versiyonu tekrar indirmemek için. Hı hı. Yani onu bilgisayardan da ulaşabiliyorsunuz Ansys'e. Arkadaşlarınız ulaşabildiydi, konuşmuştuk. Süper. Yani bence arkadaşlar Tamam. böyle Tamam. tüm stage'li yaptığınız zaman 2 milyon meşi geçmeyin. Yani zahmet etmeyin ona. Çünkü bitmez o iş yani öyle yaparsanız. E, Sınırınızı böyle belirleyebilirsiniz yani. Ben size güzel bir hikaye anlatayım. Sanıyorum TUSAŞ'taydı. E, Canavar makineler alıyorlar arkadaşlar. Şimdi her işte eskiden daha başarımı düşük makineler varken işte şeyler vardı işte i5'ler yeni çıkmış falan filan şeyde. Bu arkadaşlar 5 milyon mesh atıyorlar falan. İşte i7 geliyor. Daha iyi makineler, Xeon'lar falan filan yeni işlemci mimarileri. Mesh sayısı olmuş 40 milyon. Yani ama tasarım süresi hiç değişmiyor. Çünkü mesh sayısı bilgisayarın kapasitesiyle beraber hep arttırılmış. Daha fine olsun, daha isabetli olsun. Daha fine olsun. En son böyle billboard gibi bir şey yapmışlar yani kendi aralarında. E, Mesh sayısını yükseltme diye bir uyarı. Bir de ilginç CFT storiesi Ford'da görmüştüm. Kapıya Run'a bastın mı yazmışlardı. Çıkışta Run'a basmadan çıkmıyordu kimse yani dışarıya. Bunun ama bir 15 senelik mazisi var. Abdullah Başka Seb, Sahip, don't you have any question, Daniel? They don't have question, I think. Zaheb, are you there? Yeah, no hocam. Evet, No evet questions hocam. currently. Okay. You may ask questions, and you may also ask questions when we go to Alfer. And Altan Bey will come there also. We will be together. You may ask last questions. Okay. That would be great hocam. Thank you. Okay. Altan, çok teşekkür ediyoruz sana. Çocuklar adına da ben hakikaten yararlandılar. Epey de oldu. Başka soru yoksa yorgun oldu, epey uzun oldu da. Şimdi Kapatalım. geçen sefer bahar dönemindeydik ve ben arkadaşlara daha fazla vakit ayırabilmiştim. Şu anda yıl Evet. sonu teslimlerim var. Biraz zamanım Tabii dar. tabii o kadar. Aslında sizin yeni sorularınız olacak ama elimden gelen bir şey yok şimdilik. Evet. Seferde buluştuğumuz günde sizin işinizin bitmesi için çok geç olabilir yani alacağınız tavsiye. Ya elimden Çok bu kadar geliyor. Aslında bu CFX'i benim değil, bunun sahiplerinin anlatması gerekiyor. Ama ben böyle doğru. misyon edindim kendime. Her seferinde anlatıyorum şeyleri. En sonunda fatura keseceğim onlara. Sizin Çok teşekkür ederiz. rica ederim hocam. Başka da şey yok. Yorduk epey seni. E, 26'sı için de görüşürüz. Telefonlaşırız, haberleşiriz. tamam hocam. Yani, Bir tek çocuklar ayrılmadan sorayım. Kaç kişi gelmiyordu? Buradan bir netleştirelim onu. yani toplam Biz mevcut 2 kişiydik hocam. İki kişi daha geldiydi. 4 diye ben şey yaptım. Aynen. Buradan söyleyeyim, gelemeyecek olanlar mazeret açısından, çünkü o gün dersimiz de var. Biraz erken almamızın sebebi de erken bitirmek için. Gelemeyecek olanlar Onur'la mazeretini bildirsinler. En son gelecek olanlara için de servis organize edileceğinden önemli. Gelemiyorum, mazeretim var diyenler. iki araç mı gelecek, tek araç alır mı falan o tip şeyler için nüfusunuz önemli.
Evet. Bir de bir şey soracağım. Siz 4 müsünüz, 3 müsünüz? 4 bunlar. Ha, tamam. 4 kişi var hocam. 4 kişi gelmeyecek. Hayır, Hayır, sınıf olarak sordun değil mi? olarak evet. 4. sınıflar. Öyle sınıf. Çünkü Neşegül başvuru yapmış şeye de Almanya'ya Ha, için. evet. Ya da bir İkinci bir Neşegül daha var bilemedim şimdi. ikinci bir şey söyleyeceğim. Bu hızını alamayan, dersten sonra da devam etmek isteyenler tabii yine tekrardan Altan Bey'le de profesyonel olarak da soru sorup ya da bir şey varsa başı sıkışmış imalat, tasarım iletişimde olabilir. Yani amacım şey hem bir problemle karşılaştığınızda çözüm olarak başvurabileceğiniz bir yapı var orada. Her zaman açığım şeye. Mesela bir önceki arkadaşlar bana daha sonra ulaşıp bazı şeyler sordular. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Özellikle uğraşıp tıkandığınız bir konuda soru soruyorsanız benim şahsen çok hoşuma gidiyor. Ama böyle yekten bunu ne yapacağız, nasıl yapacağız diye arayanlara da tilt oluyorum. Olmaz o. Şey yapabilirsiniz. Gönlümden geçen tabii ki siz iyi yerlerde istihdam edileceksiniz veya kendi işlerinizi kuracaksınız. Oralardayken böyle bir şeye, tool'a ihtiyaç duyduğunuzda aklınızda olsun böyle bir şey. Ama benim buradaki motivasyonum bu değil. Zaten geçmiş dönemlerdeki arkadaşlara sorarsanız da onlar da söylerler. E, bir şey değer çıkarabiliyorsak ne mutlu yani şeydi. Hocam sonrası için size nereden ulaşabiliriz? Vallahi çok kolay ya. Bana kimler ulaşıyor bilseniz yani. Telefonumu paylaştım zaten. Onur'da var telefonum şeyde. İşte LinkedIn'den bulabilirsiniz. Zaten ben genelde her böyle üçüncü dönemimiz, 3 dönemden sonra network'üm böyle 15-20 kişi genişliyor. Genelde arkadaşlar ekliyorlar. Çok eğlenceli bir LinkedIn profilim yok ama yine de ekleyebilirsiniz yani. Çok teşekkürler tekrar. Çok yorduk. Altan başka soru artık şeyde 26'sına. Tamam. Benim gibi Onur'la irtibata geçsin arkadaşlar. Gelememe durumu çıkmasında çünkü önemli. Oldu. tamam hocam. Hocam o zaman sizi de mi ODTÜ'den alıyoruz yoksa siz Hep gelin. beraber biz oradan duruma göre telefonlaşırız, haberleşiriz. O zaman ben İK'ya maksimum 25 kişi olarak söylüyorum. Evet, 25 değil. 4 kişi gelmiyorsa Onur'dan teyit etmen lazım ama 21 kişi oluyor bu durumda. 21, 22, 23. Ben Evet, biraz 23. safety margin koyayım dedim hocam. Tamam, oldu. Muavin İki, koltuğunda gelmesin arkadaşlardan biri sonra. ama 2 tane servisin Eskişehir kapısına gelmesi çok biraz orada durması zor olabilir. O açıdan biraz idare ederek gidebiliriz. Yani gelirse Eskişehir kapısına geliyor, yapabilirsek tek şeyle geliyoruz. Evet. Evet. Tamam hocam. Onu detayını 1-2 gün içinde haberleşiriz. Tamam hocam. Ya da önümüzdeki hafta pazartesi netleştiririz onu. Tamam. Tamam. Hocam gezinin başlangıç saatini 11 mi yaptık yoksa yine 9.30 mu? Şimdi 9.30 10 dese 10 ideal. Sizi almak için mi hocam? Evet. Alacaklar çünkü oraya 1 saatte gideceğiz. Yani 30-40 dakika süreceğini 40 söylüyor. dakika sürecek. Yani trafiğe göre dedim ben o için sırada. trafik bilmiyorum. 10.30 optimum olabilir mi? Olabilir hocam. Yani şey olsun. 10.30 iyidir. Yetişebiliyor musun? Kimdi gecikecek dersi olan? Bilmiyorum, benim dersim 9.30-10.30 arası da o yüzden sormuştum. 11 yapalım Berkan. 11 Hı hı. peki. 11. 11 ben ders çıkışından Eskişehir kapısına gelirsin herhalde. Aynen. Yarım saatte. Tamam. 11 iyidir o zaman. Tamam mı? 11 tamam. Peki. 11 yaptık.
Okey. Peki oldu. Tekrardan Onur'la da görüşecek öğrenciler. Ona göre son şeyi belirleyeceğiz. Peki Tamam. çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan yorduk. Hocam, estağfurullah. Öğrenciler adına da teşekkür ediyorum Altan. Eline sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Peki. O zaman Teşekkür